Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Dr. Mukona Makadi. Ripo Makadi yenyu. Aiwa ndinani ndasitati tueti nimire breakfast yacho kunokuka tichiona ma patients nikubatsira kwamunenge muchiita ma patients enyu. Doc pane nyaya ndawira muzora nhasi. Iri kundishungurudza zvikuru. Inini semutori wenawo. Ine chekuita nechirwere cheglaucoma. Ndifunga mazvondo apfurayo tinga tine nyaya yemwe mudzimai akasangana nedambudziko iroro. But kuti azvigamuchire kana kuti community zvigamuchire zvinhu zvakatora nguva. Sandaida kuti tibvire pakuti glaucoma chimbori chirwere chakaita sei doctor. Ndinotenda zvikuru nekuti shanyira kwamaita. Glaucoma ndingatanga nokungotaura kuti zvirwere zvizhinji zvatinodzidzira machiremba zvakanyorwa nechirungu. Nokuda kwokuti isusu nyika yedu yanga yakapambwa nemaBritish. Saka rudzidzo rwedu rwese rwuri muchirungu. Saka kuzosandura kubva muchirungu tichiisa muchishona zvinhu zvinonetsa. Ende rurimi rwedu runosiyana region neregion. Zvasiyana nedzimwe nyika dzakaita sana China. Vanodzidzisa vanhu nechirudzi chavo. Right. Saka isiso atina kuinda into that stage yekuti titraine machiremba nechirudzi chedu. But zvisinei ndichaedza kuti nditsanangure nechishona zvinonzwisisika zvinogashirika. Asi ndichapota ndichiisa chirungu kuitira kuti zvinyatsokujeka zvakati nyanyikei. Nokuti dzimwe nguva mururimi rwamai runoita kuti runosunga kuti zvisabude zvakanaka. Dambudziko reglaucoma kana kuti chatinoti glaucoma ndingati chirwere chinokonzera upofu kumunhu. Munhu anokwanisa kuzvarwa anacho kana kuti chinokwanisa kuzouya apo munhu achikura achirarama. Chirwere chinouya kuzera rakasiyana siyana. Asi chirwere ichi chine zvinhu zvitatu zvinoita kuti vana chiremba vemaziso vati munhu ane glaucoma. Chokutanga, mukati meziso kuti ziso rirarame mukati maro mune mvura inogadzirwa. Ndofunga kana takatarisa munhu, this is the eye, ndo eye body. Mune mvura inogara iri muziso, right? Saka mvura iyoyo inonzi aqueous, inogadzirwa mukati meziso remunhu, right? So kumberi uku masure uku kune vitreous, kumberi uku kune aqueous. Saka mvura iyoyo inogadzirwa umu, ichigadzirwa umu yofamba, yobuda, yotenderera, inopa nutrition nokuchengetedza ziso redu zvakanaka mvura iyoyo. Saka mvura iyoyo inofanira kugara within a normal pressure. Haifaniri kuwanikwa nguva dzokuti inobva yakwirira maningi. Handiti, right? Saka apo mvura iyoyo painokwirira ndo inonzi glaucoma. So one of the elements or my defining parameters of glaucoma is a high pressure in the eye. Saka pressure exceeda 21. Normal pressure is 10 to 21 millimeters of mercury. Saka kana pressure ya exceeda inobva yakonzera zvimwe zvinhu. Chii chinozoitika kana pressure ikawanda muziso? Kana pressure ikawanda muziso inoshayiwa kokubuda nako. Saka inotanga kutsvaga nzvimbo dziri weak muziso. Kana munhu ati kurei nzvimbo dziri weak ndepanapa panopinda netsinga inobva ku optic nerve inotora information to the brain kubva kuziso. Saka this is the weaker area. Saka nzvimbo iyo inotanga kufa, kudestroyiwa. So that's the second element of glaucoma. One, tataura pressure. When the pressure increases, it then damages the optic nerve, right? So if you get this little book I have,
So if there is pressure in here, so the pressure then attacks this area, right? So this nerve is damaged. It's called the optic nerve. And kuma side kunoku kweziso kunotanga kuurawawo. So which goes to another element actually. 3 elements that define glaucoma. 1, the pressure can be high, can be normal. 2, there is damage to the optic nerve. 3, there is a loss of peripheral vision. So normally kana munhu akatarisa kumberi, if you are looking straight ahead, unoona zviri kumberi, unoona zviri kumativi. Saka kana munhu waita glaucoma unotanga kupera kuona kumativi kwako uku, kunoenda kuchipera. But uchiona straight ahead. Saka kazhinji vanhu vanenge vane chirwere cheglaucoma vanotanga kuovera kumaside kana vachifamba, because they are not seeing things that are on their periphery. They bump into them. But vachikwanisa kuverenga straight ahead, eventually vanotisara vane central vision, and that vision will wipe off and they will not be able to see. Saka chinonzi glaucoma chi. Saka glaucoma inorefer ku a group of disease ondingati which is characterized by 1, there is damage kune optic nerve. There is loss of peripheral field of vision, and there may be a high pressure or normal pressure. That's the definition of glaucoma. And glaucoma munhu anokwanisa kuzvarwa ainayo kana kuti anokwanisa kuzoiita apo achirarama zvichienda mberi. Ndofunga ndo zvandingatsanangura maringe neglaucoma kuti what is glaucoma. Okay. Paeji apa doctor, vazhinji vanoti hanzi inozobata kana munhu akuma 50 years and above. Why vanhu vachitaura makore wayo, asi takatonzwa mwanzi vane ma 21 years akaita chirwere ichocho? Why vanhu vaine perspective yo yekutongoti chinobata munhu ane 50 years and above? Ndingati chirwere cheglaucoma kana tichitarisa, tinotarisa yatingati epidemiology kana kuti tingati tiri kutarisa disease patterns. Kuti kazhinji vana vechidiki vanoaffectwa vashoma, right? And developmentally vashoma. But as people age, glaucoma inomva yadini yawanzo kunyanya. Anditi. So that's the difference. So you find glaucoma dzine types. Pane where mukati meziso mune pano draina fluid up. Dzimwe drainage inenge yakavharika. Saka that's a closed drainage. Nonzi angle closure. Dzimwe inenge iri open, ndo inonzi open angle, right? Saka vanhu vanenge vakura kazhinji vane problem ye open angle glaucoma. It's very common in black people and elderly people. Middle age to elderly people. Why does it occur in those people? Kazhinji ma risk factors anenge achiwanda because of age. Mvura inofanira kutenderera mumaziso, mainofamba nayo umomomo inenge isati ichakwanisa kufamba nawo. These areas anonzi trabecular meshwork, ngati maburi anofamba nemvura yawo, dzimunguva anenge asati achakwanisa kudrena mvura yechocho zvakanaka. Saka kana izvozvo zvaakuitika izvozvo, mvura inobva yazara umu, kana yazara umu yakutadza kuwana pokubuda napo. Ndingapa an example yokuti if you have got a sink in the house, right? Kana sink rikatadza kudrena mvura iri kubuda mutap, rinozara, mvura yorasika. Anditi, right? But tomboti kana sink rachona risina pokurasikira, kureva kuti mvura inongoramba ichingopinda until you find a weaker point. So that's also what happens in our eyes. So they will find a weaker point, try to relieve the pressure. In so doing, that's how our eyes are damaged. And this thing occurs over a long period of time. Okay. Right? But if the pressure is too high, then the damage will be acute. So the damage will occur over a short period of time. But chiremba chirwere ichi tingati ere chine zvekuti kana let's say sekuru vako vakafa nechirwere ichocho kana kuti vakaita bofu nechirwere ichocho, then mukoma kana kuti chirwere chekuti chinogona kutanga nini choperawo nini, achisi chemudzinza chekuti chinogona kutera dzinza iroro kuti ninga akambochita mufamily, ninga akambochita mufamily.
chirwere cheglacoma chirwere chinowanzo kufamba kazhinji mumadzinza. It's genetic. There is a family history of glaucoma. Sometimes within a family chinokwanisa kutevera rudzi rwepadyo, sometimes chinokwanisa kukipa generation chozoita kune mamwe mageneration, asi by and large chirwere chinobva mumadzinza chinowanikwa muropa revanhu. Munhu auya chiremba, ndofunga semenzaniswa nambopai kuti pane mudzimai watakaita interview mazuva aperayo. Chinhu chaakatanga kunditaurira inhawe kuti paakaudzwa nachiremba kuti ndo dambudziko raainaro haana kukwanisa kuzvigamuchira. Ndoda kunzwa kubva kwamuri dhoku kuti munoudza sei munhu kuti ndo chirwere chapaari, pozozoti sekutaura kwamaita mukati glaucoma sekunzwisisa kunoita vanhu munhu ari kunotadza kuzvigamuchira panguva iyoyo, munomuudza newei yakadii kuti azvigamuchire kuti ndo zvapaari? Chokutanga, kana murwere achinge auya tamuasesa semachiremba emaziso. Right. Regai nditi chirwere cheglacoma kazhinji hachirwadzi. Chinoba kuona kwemunhu gradually. It's basically a silent stealer of vision. Right. So kana munhu achinge auya, kazhinji vanhu vazhinji vane glaucoma vanouya vava advanced nokuti hazvirwadzi. Vanenge vachiona but vasingaoni kumativi. There won't be any pain. It's a gradual loss. So kana vanhu vachinge vauya taona kuti vane glaucoma, chinhu chokutanga ndechokuona kuti chirwere ichi chaainacho ari kuona zvakadini, chandingati visual function, nokuti basa remaziso nderokuona. Saka chekutanga ndechokuona kuti hongu munhu ane chirwere ichi but chakukanganisa maziso zvakadini. Umwe anokwanisa kuya ane glaucoma asi achiri kuona zvakanaka. Kana achiri kuona zvakanaka, aiwa anorapiwa, tomupa mushonga, either we give medical treatment or we give surgical treatment or we give laser treatment, right? Toita follow up of that patient. Tomutsanangurira kuti chirwere ichi hachirapiki kumva chapora, asi kuti purpose yokurapa ndeyekuti ti reduce progression to blindness or to loss of vision. Ndo chinhu chakakosha kuti munhu azive kuti kana tichirapa glaucoma zvirevi kuti hauchaite bofu. Zvinongobatsira chete kuti tichengetedze kuona kwako kwenguva yakareba, but ukararama for longer vision yako will still continue to fail. But chikuru ndechekuudza munhu kuti how is glaucoma affecting your visual function. Saka kana munhu asati akuona, saka kana munhu ane mild to moderate impairment, anenge achikwanisa kufunctiona, you can try to give you spectacles, mumpa mushonga, then oramba akachifunctiona. Kana munhu akauya ane severe impairment or legally blind, kureva kuti munhu iye akutambudzika zvakanyanya, pane nzira dzakawanda dzokubatsira munhu akadaro. Right. Kana achida kuverenga anopiwa anonzi low vision aids, zvinhu zvinobatsira munhu kumagnifier kuti akwanise kuona pakuverenga. Right. Uyezve tinokwanisa kuona kuti tikatry kumupa maglasses pane zvinosanduka here. Kana akasanduka tinomupa maglasses, kana zvikasasanduka hatumpe maglasses, totry kumupa low vision aids. Tomboti kana asati achaona akungoona rima ava blind completely, anobatsirwa sei munhu akadaro? Munhu akadaro anobatsirwa nenzira dzakasiyana siyana. Hurumende yedu yeZimbabwe nema non-governmental organization or missionaries or missions edu, pane different schools anoita rehabilitate vanhu vanenge vane visual impairment, including vanenge vane glaucoma yacho, because zvinokonzera kuti munhu asaone zvakawanda. Saka ndingapa example kuti pane schools akawanda, vana Murewa, vana Kapota School for the Blind, Masvingo, Nyamzuwe is also doing it. We have got also private institution like Dorothy Dangen Center here in Harare. They do that visual rehabilitation. Saka visual rehabilitation kupa chiedza kumapofu kuti munhu adzidziswe kurarama asingaoni,
vanomudzidzisa life skills, right? Munhu anodzidziswa kufamba achishandisa inonzi cane stick. Cane stick, every driver, every user of the road akaona cane stick anoziva kuti munhu ari kufamba upo ari visually impaired, so they exercise caution. And you are taught how to navigate in your room, in your area alone. You are also taught you know, to even read, or you are taught braille. You use your sense of touch kuerenga. Zvino kwava nema softwares anonzi jaw software inobatsira kuti munhu averenge astudy kuenda ku university. You can also, you know, go on internet, you can do your reading, you can do your news, you can do everything using the jaw software. When you touch a keyboard, it will be actually pronouncing words, right, and reading for you. So these are types of softwares that are there because of innovation and scientific changes that are happening in the world over, in our global community. Okay. Ndanzwa kuti chirwere chekuti haungoite bofu papo kachikasikira. Munombomusesekedza zvinhu achitaze achienda. Pandoda kunzwisa chiremba ndepekuti let's say munhu azoita blind. Ndezvipi zvezvinhu zvamunonzwisisa kana kuti zvinouya kwamuri ana chiremba kuti munhu paanoita blind pane ma-thoughts anouya musoro memunhu kuti saka ndichatooni, kana kuti mamuudza kuti ndikukurapa ito zvino zvaizvezvi but kumberi uko uchazosangana nekuti uchazotadza kunyatsoona zvakanaka. Ma-thoughts anouya musoro mevanhu chiremba akawanda. Mwanofunga kuzuraya, mwanofunga zvakadii. Imi sana chiremba ndezvipi zvezvimwe zvamukade kutiudza kuti kana munhu achinge atadza kugamuchira kuti ndo situation yachange achirarama ari ndezvizvi nezvizvi zvinozoitika. Chakakosha ndechekuti tese tinofanira kuziva kuti kana munhu akasangana nedambudziko reurwere kana rokusaona anga achimboona zvinonetsa kugamuchirika. Kana munhu akazvarwa asingaoni zviri nyore kugamuchirika nokuti ndo makurira akangoita. Kana kuhama vanozvigamuchira nyore, kana kune avo vanozvigamuchira. Iye murwere wacho anozvigamuchira because haana imwe life yaakaexperience. Vangatoita dambudziko vabereki. Pane vanhu vanokwanisa murume anokwanisa kuramba mukadzi nokuda kwokuti mukadzi azvara bofu. Ignorance, right? So but the individual patient akazvarwa asingaoni haana much zvinomuaffecta in terms of iye psychological makeup, right? Ari easier to work with than munhu anomboona ozotadza kuona. What happens kana munhu akatadza kuona? Kana munhu akatadza kuona, breaking the news yokusaona is very painful to a patient. Kana munhu achiudzwa kunzi haachaoni zvinomurwadza iye nokuti ndiye ane urwere, he is the or she is the infected. Zvinorwadza hama dzake dzepedyo, angaa mukadzi angaa murume kana vana, they are also affected. So and the effect zvakangofanana. So what happens munhu paanotaurirwa such a news? Munhu anoenda go through a cycle. One yaningati pane zvinhu 5 zvinoita munhu go through. Uchitaurirwa chokutanga denial kuti zvakadaro hazvingaitike kwandiri, kuda zvingaitika kune vamwe. Chechipiri kutsamwa, kushatirwa chaiko, anger, why me? 3 bargaining, nenge wakungotraya kuona kuti ndingaita sei. 4 depression, munhu anokwanisa kuenda into depression. When you get into depression, ndo paunoshaya interest in doing what you were doing. Kana wanga wachiri munhu anofara kuenda kubasa, kuindarakta nevamwe, kusevenza, unopedzisira wakugara wega. You literally become like a hermit. Nengo wakugara wega and unotanga kufunga, because depression ine degrees. Pane mild depression, moderate depression and severe depression. When you get into severe depression, you actually end up being suicidal. Because of that failure to accept.
So kana munhu achinge aita problem ye visual handicap or blindness, it's important kuti aite go through counseling. You want to counsel the patient as a doctor, and you also want to counsel the relative. And if possible, you also want to bring in a psychologist, a clinical psychologist, to come and counsel the patient and counsel the family. Because kana mukasataurira mhuri, ndipo vanotanga kubva ipapo woenda kun'anga, woenda kupi, worasikirwa nepfuma, you know, vachiita zvakasiyana siyana, wozodzoka futi wozoudzwa the same thing. So it's important kuti kana chiremba tawana munhu anenge achirwara timutsanangurire, tizive kuti munhu anoenda through grief, nehama tizive kuti munhu anoenda through grief, and toziva kuti how can we support, right? And once munhu accepta, they will live a normal life. And I'm sure kuma universities, kuma colleges, you have seen a lot of people that are blind. They actually go to university, they go to college, they are teachers, they can function independently. They can be CEOs of countries. They can be leaders in different, places, mupenyu. And it's also important kuziva kuti kana munhu anga achishanda. For an example, you as a journalist, you become blind. It doesn't mean you stop becoming a journalist. You continue being a journalist. Hurumende yakaisa mutemo yokuti kana munhu asinge asati achaona, this is basically a blindness. But my human rights activists hachadi kuti ati munhu blind, anoda kuti uti visual impairment. So kana munhu ane visual impairment, kune mitemo iripo yokuti if you are a nurse, you are a teacher, you are a professional, you go for rehabilitation at those schools like Dorothy Duncan Center. You are taught to live without sight, and then you go back and you work with an assistant. The government pays you your full salary, pays the assistant full salary, because they are cognizant of these challenges. Tinorwara, tinorwarirwa, tinofirwa, tichafa. So kana munhu achinge arwara asingaoni, hurumende inoita kuti aramba achishanda achiita basa rake, because ari functional. The only thing yasina is sight. What are the benefits also does government put for such people? Vanenge vasati vachaona. People with severe visual impairment vasati vachaona, hurumende inovatendera kuti vaimporte cars duty free, full duty free. They will not be able to drive, but obviously they will have someone to assist them to drive. So hurumende inovatendera kuti varambe vachishanda after visual rehabilitation. It's unfortunate some people are retired and pensioned when they still want to work. Vanhu vanofanira kuti vazive kuti kana munhu aita bofu anokwanisa kuramba achishanda. Even kana akazvarwa ari bofu, anoenda kuchikoro odzidziswa kurarama. Asina bofu, kunonzi ubofu chinonzi kupa chiedza kumapofu. I hope that is helping. Ipapo ndopanda achida kunyadzobvunza chiremba. Because chikunzwa vanhu vazhinji vachiti ko basa rangu runozoita sei, ndanzi hauchaoni, but basa rangu rozodii kumarriage yangu, what are the benefit yekuti ndabva pabasa ndanziwo imbogara kumba, kana kuti basa rako takumborimisa nekuda kwekuti wasangana nedambudziko rekuti hauchaoni, ndozodii mangwana, mhuri yangu inozodii. Saka ipapo ndopandanga nemubvunzo kuti saka vanava chiremba vanozodii, asi ndotenda nekupa clarify zvakanaka kuti kutone mabenefits anopiwawo vanhu vanenge vasangana nedambudziko iri. Pasai kwapo chiremba tichidzoka, inogona kuramba ichidzoka here kuti lesei ndambohila, ndaudzwa wangu nachiremba kuti ndozvachasangana nazvo, ndopinda mudepression, then pandoti ndakuhilawo hama dzangu dziri kugara neni zvakanaka, dziri kurarama neni panzvimbo dzatambira kuti ndiwo situation iripo, pandoti ndiendewo kunze uku kana kuchechi functions, vanosvika kuti ko zvakazoitika tine urombo naimi. Sai inogona kuramba ichidzoka futi kuti ndambohila, then ndakudzosera futi kutanga kuti angry, depressed, ndakuzvivharira futi mumba. It's possible. Like knowledge conquers fear, and knowledge empowers individual. Munhu kava neruzivo unova wava empowered. Zvinoitika kazhinji, zvinoitika chaizvo, zvinosanganiswa nazvo kuti kana munhu ambogashira musure menguva anokwanisa kuita
kudzokera futi mudambudziko riya. Yes, zvinoitika. Kana zvaitika, we take the patient back through the stages of you reinforce the counseling, you reinforce the teaching, family therapy, you help the patient to cope. Kazhinji chinoita kuti vanhu kazhinji vanyanye kutambudzika inyaya yokuti handichaoni basa rangu, ndinorarama sei. Because muromo hauchemberi. Vakuru vanoti muromo imhandara hauchemberi. Saka munhu anoti saka ndichafitwa ndani, ndichaita sei, ndakaenda kuchikoro saka ndichaita sei, ndiri doctor, ndiri journalist, ndichaita sei. Kazhinji chinoitika ndechekuti people that employ you or my employers kazhinji vanenge vane ignorance. Kazhinji isu vanhu society tisu tinopa stigma kuvanhu. But chakakosha ndechekuti tikaziva, when the society becomes more educated, when the society becomes aware kuti upofu haisi mhosva yemunhu, kuti upofu hazvino kuti kana munhu akasaona, o kana munhu akasafamba, kana kuti munhu akasanzwa, kana munhu akasaita any problem, hazvino kuti munhu haachafunction kana kuti haachararama. Munhu anoda kuti abetserwe kuti akwanise kurarama. Kana ararama munhu anokwanisa kuva very useful and very functional. Imagine you've got someone who doesn't see but is able to be teaching, doing work, right? And zvinoitika ndezvekuti people who don't see, they tend to stay indoors. They don't want to do a lot of outdoor activities. It means they tend to live longer. So if you train these people, continue to employ these people, they are very useful in terms of productivity. But if you don't, vakagara vari mumba, vane munhu anenge akangobata ruoko, you've got two people that are not working. So if you train this person and empower them, and we empower society kuti musachengete vanhu kumusha vane visual impairment, ngavaende kuchikoro vadzidziswe, vada kuitwa maticha ngavaite maticha, you know. Kana vaita maticha vanozoticha dzidziso vamwe vanhu vanechi vane problem ye visual impairment. And it, for an example, if you are a nurse, opesera waita glaucoma uchaona, obviously hauchakwanisi kubaya munhu injection, and it bedside nursing inenge yakukunetsa, and it because you can't see. But nursing care is not just limited to giving injections. You can give health education to patients. You can do counseling to patients. You can also man other areas that needs communication. Do you understand? So there are different ways. So what happens is, for an example, in nursing, the Ministry of Health will deploy you appropriately, depending nokuona kuti which area can you be suitable deployed according to the skills aunenge uinao. Kana unga uri teacher, you know, they will do that. But by and large, Ministry of Labor and Social Welfare ndio iri responsible pakuona kuti vanhu vane various handicaps they are well looked after. Apa tiri kungotaura nyaya yeglaucoma. Glaucoma inokonzera blindness or severe visual impairment inonzi neurosensory disability. Okay. The type of disability is not called glaucoma, it's called neurosensory disability. Right? You can't see, right? So even if you are deaf, it's a neurosensory disability. If you don't lose, if you have lost your limb, it's a physical handicap. So there are different types of handicaps. If you are not functioning psychologically, that's a mental handicap. So there are different ways also of rehabilitating those people with mental disability, neurosensory disability, physical disability. There are different types of disability. But by and large today, trikutaura about glaucoma inokonzera neurosensory disability and how these people can be rehabilitated. Ndikuda kutsanangura kuti dambudziko nderekuti vanhu vane glaucoma kazhinji vanononoka kuuya because glaucoma hairwadzi. Because chinoita kuti vanhu vaende kunoona vana chiremba kana vana mukoti kurwadziwa, it's because of pain. Right? Saka glaucoma iyo inonzi primary open angle glaucoma hairwadzi. So I would then encourage at national level, Ministry of Health and Child Care, kuti vanhu vaitwe screened for glaucoma. Vanhu vane family history of glaucoma, people who are adults, they should be screened for glaucoma. This should be done routinely. This is what our nation should do.
pane andiziva kuti how far to is it chiremba kuti hanzi zvechipatara kana kuti munhu atozoona kuti ndine dambudziko iri ngatitaurire maziso iroro vakadzi hanzi ndo vakawanda vanowanzoti regai hangu tinochekwa sekutaura kwamaita kuti zvinhu zvokuti unofanira kuinda frequently but hanzi varume vashoma vanowanzofarira nhau dzezvipatara izvi. Takatarisa mapatients enyu echiremba zvakawandira kupi nyaya dzekuya kuzongoti chiremba ndai hanguzochekwa maziso angu varume here kana kuti madzimai? Well, it's a very interesting question and observation kuti vanonyanya kuya, but I can tell you kuti majority of people vanouya kuzvipatara kuzobatsirwa vakadzi ndo vakawanda vanonyanya kuuya kana kukurumidza kuzobatsirwa. And I think there are a lot of reasons which I think might need to be studied. Why is it that generally females, they tend to come, they've got better health-seeking behaviors than males? It's anecdotally, I would say it's correct. By and large, and I think if I remember, there are papers that have been published which shows that generally women, they have got better health-seeking habits than men. I guess maybe anecdotally, men being men, heroism, men being men, wakashinga, haufaniri kungochema, haufaniri kungotsvaga rubatsiro, unofanira kuudza kuti uri murume, saka ukaonekwa wakuenda kuchipatara konzi haasi murume haana kushinga. But it's important for us kuti ti understand kuti kana usiri kunzwa mushe, inda unochekwa. Even kana usiri uchinzwa mushe, inda unochekwa. For an example, nyaya yecancer, I can talk about males. Prostate cancer is common from males from the age of 40 years and above. So from the age of 40, murume wese anofanira kutariswa kuti haana prostate cancer. Even usina, you should be checked. And for an example, it's known kuti kana wabatwa diabetes, unofanira kuona specialist wemaziso uchichekwa. Kana iri type 1, unofanira kucheka within 5 years yawabatwa diabetes. Kana iri type 2, unofanira kuchekwa from the type of diagnosis, uonekwa na specialist kwemaziso kuona kuti kumashure kwako kwemaziso akusukanganiswe. Some people, they don't go and do that because they are not yet impaired. They feel kuti ndichiri right, there is no need. By the time they go for that health-seeking behavior, it's too late. And you expect the doctor, the eye physician, eye surgeon to perform miracles. From where? So it's important for us to have better health-seeking behavior or habits. Pamwe pandoda kuti munyaso clarify chiremba ndanzomuchitaura nawo chine chekuita nekuenda kunobatsirwa kuma traditional healers kuma church. Munhu aita dambudziko chii chinoita kuti sevanhu being Africans titange kungoti ndofunga ndaroiwa, ndofunga chirwere chandinacho choda kuti ndombonoona papa, ndombonoona mufundisi, wozoti papaya waona kuti zvese zvaramba, wozofunga kuti rega ndimboenda kwa Dr. Mukona. Chii chinoita kuti vanhu vave netendency yekuti vambotanga vambotenderera chipatara chozoita pekupedzisira? Zvinokonzera kuti chinhu chakadaro chiitike ndingati seAfrica or seZimbabwe munyika medu matiri, ndingati ruzivo kana kuziva kwedu nemakurirwe nemarererwe edu nezvatakasangana nayo yandinoti exposure. Saka munoona patakakura tichikura, vanhu vaipiwa mishonga, ukanzwa musoro mbuya vainotora mushonga womudzi, some roots, wokuya vokumwisa. Kana kuti wadini, pane zvaitika wopuwa mukaka, pane zvaitika woita sei kana kuti woenda kuchechi. Kazhinji tichitanga isusu kwanga kuri kun'anga kunoshoperwa kana kunoona svikiro kana kutoita sei. Ndo maoparatera ataita. Pakazoya zvokuenda kuchechi, right? Saka ndo the way yataitsvaga help. And saka way iyoyo ichiriko, wongu kune zvakanaka zvandinoti zvinoitika, but mukatarisa kunyika dzabudirira zvakanyanya, right, unoona kuti my health seeking behaviors are better. So we are in a scientific world. We have been moving. Mukatarisa, for an example, nyika zhinji vanhu vazhinji vakufamba nemota. It doesn't matter kuti uri a maid, uri a gardener, kufamba nemota hakushamisiri, right? But isusu tichiri kungofamba netsoka vazhinji,
kana kuti tiri kufamba nengoro handiti kumusha. But vava kumberi vava kushandisa zvinhu zviri pamberi, kureva kutiwo zvava kuitawo zvava pamberi. Saka kazhinji chiri kuitika ndechekuti understanding yedu pataitsvaga rubatsiro waiti ukaenda kun'anga wainzi waroiwa, because pava pasina definition yekuti chiri kukonzera chii. Mwana arwara aroiwa nani naningi zvatopera, chidai handiti. Saka izvozvo zvaikonzera kuvengana mumadzinza handiti. Hazvina, even ndikatarisa kumashure muchivanhu chedu, hazvina kubetsera kwazvaita. That's part of a very destructive aspect of our culture as Africans. Nyaya yekuti ndaroiwa, because hauroiwi nemhuka, unoreiwa nomwe munhu. Saka we are ascribing kuti chirwere chako chakonzerwa ndine glaucoma nokuda kwako. Ndakambotry kuzvitarisa as a scientist kuti maybe pavaiti maybe wakaroiwa nasekuru pamwe nambuya, pamwe vaitrya kuti it's genetic. Maybe the spirit was saying it's genetic, but they couldn't find a proper way. I think there's a madzins, you know. But again, culture has to be clear. But I must what culture inofukidzira yedu kuva very open. Satarisa vabereki vako kumeso kana uchitaura navo tarisa pasi. But you know, that's what they say. But you know, it's important to be very clear. Because right now, with the advent of internet, the global world is now in your phone. Vanavedu, they are now aware of a lot of things that we used to call a taboo. So coming back to your issue, yayo kuroiwa yaingobeswa ne level of knowledge yedu. There was basically no knowledge seyatawa nayo mazuano. Scientific world panga pasina. There was no reason for explanation kuti chi. Waingonzwa roiwa, wakanzwa roiwa, you can't ask. Yes, you know, right now vanhu vakarwara anoenda kuprofitwa, anoenda kunodini. So it's important for people to know. Because nyaya dzekuroiwa dzinopedzisira dzapesanisa nahama nehama. For an example, we are talking about glaucoma. Hakusi kuroiwa. Chirwere chinongoitika, it can happen to anybody. Right? So once you understand that and moenda for screening early, you can be able to maintain your vision and function throughout your life. Even if you become blind, you can still live and survive and live well. So knowledge is very important. I would then say knowledge is very important. It's unfortunate when you still go back kunanga kunoshopera kudana papa kwa profita kudini. It's still happening. But unfortunately, by the time you come back, you know, it's too late. Nengo satuchaona in the case of glaucoma. But I also want to say kuti zvimwe zvinhu zvokonzera kudaro inyaya yemacost as well. Sometimes kuenda kuchechi kana kuenda kunana sekuru kunorapa, dzimwe nguva they don't ask anything, vanotibhadhara huku or pachinyi chauinacho. Saka people they easily go there. Zvino kuti unoona uinde kumahospitals, uinde kupi, sometimes there is money that is required. Saka sometimes kana people vasina, if the user fee is restricted to dollars and someone ane huku, then that becomes very difficult. Saka they can't access. Saka if you can't access a service, where do you go? Wataenda pane zviripo. So hurumende yedu ishine mukana wakawanda wokuita panyaya yokubatsira vanhu vane dambudziko remaziso. I also want to say tiripa panyaya yokusaona takatarisana neglaucoma. Hurumende dzemuAfrica dziri kubatla kuti vanhu vasafe. Madzimai asafe pakubara, vana vasafe pakuzvariwa, vanhu vasafe neroad traffic accident. Saka nyaya yeupofu iyi, munhu akaita bofu haafi. Saka kazhinji vanhu vanongoti chero ari mupenyu. Nekuti kazhinji vanhu vanoti indisai munhu kuchipatara, hatidi kufirwa nemunhu. But upofu vanhu vanokwanisa kuti no ngazvimbomira. So you find out as a country tichibatla nokurapa zvinhu zvokuti vanhu vasafe, we are still incubating an outbreak yevanhu vanoita visual impairment vari kuwanda. It's an outbreak ichazoaffecta vanhu kumberi uko. Saka I think senyika tinofanira kuita come forward quickly, be able to settle these issues, tokwanisa kubatsira vanhu pamwe chete tichienda. Okay, chiremba ndofunga ndichida kusvika kokupedzisira. Tikuona chiremba kuti vanhu vane matambudziko ema visual impairments
vanhu ava vakazara vari all over. Tinotarisa ukada kutena street urikuona vakagara vakukumbira ukada kutena street. Ndezvipi zvamukafunga chiremba kana mabhazi chaimo vanhu vavo tiri kuvaona zvingaitwa nehurumende kana nemamwe organizations angakwanisewo kubatsira vanhu ava? Zvipi zvingaitwe kuti tibatsire vanhu ava so that vawanewo zvekuita vari panzvimbo yavanoti apa ndo pandiri kumukira ndichienda? Like I said, kune Ministry of Labor and Social Welfare. There is a ministry that is purely responsible for people vane madambudziko akadaro. Kungoti vanhu vanenge vasingazive havo. Saka pachishona chedu tunoti kusaziva kwakafanana nokufa. Saka imimi munoona nezvekuita kuti vanhu vave nechenjedzo. Munofanira kuvazivisa kuti kana munhu asingaoni haafaniri kungorarama nokubega in the street. Right? Why do people go and beg in the street? It's because one, there's a ready market. Ukaenda ukanokumbira usingaoni tokunzwira tsitsi tokupa mari. But does that solve your problem? No. So you want a permanent solution. Permanent solution ndo yandataura kuti hurumende ine urongwa ukuti vana vasingaoni o vakuru vasingaoni o vanosevenza vasati vachaona vanobatsirwa for visual rehabilitation. Then after rehabilitation they go to school from 1 to 4, from 5 and 6. Then from there they can go to universities. And then they can work. And if you look right now, currently, with the ushering of the new dispensation, the First Lady, has got a program called the Angel of Hope. She has done a lot, to help, people with various disabilities. And I think people who have got visual impairment, some of them have been assisted by the Angel of Hope, which is being done by the First Lady, Maya Auxilia Mnangagwa. And it's just a part of trying to help, but that's a prerogative of the government of Zimbabwe through Ministry of Labor and Social Welfare. And through also Ministry of Primary and Secondary Education, Ministry of Higher and Tertiary Education. What does Ministry of Labor and Social Welfare should do? One, whenever a visual impairment, they should be able to access education in primary, in secondary, and tertiary. Maybe for free, if it's possible, or for nominal fee. Right? Then the next thing, they should also be able to be deployed appropriately. They should be able to say for every type of job, there should be a quota or 5% or 1% of people with visual impairment. That's my, my advice. But I work in the Ministry of Health and Child Care and in the Ministry of Defense, where my responsibility is eye care. So I cannot play other roles. My role is to treat people, manage people medically, surgically, or optically, rehabilitate them, and then refer them appropriately. But my observation is if people are empowered, are told what they need to do, and follow those channels, I think the government is ready to implement. And there is also a portfolio in the office of the president, in a representative, a person with a non-disability. So the purpose of that is also to be able to channel the needs of people with different handicaps, right? So, and also it's important also in parliament to have also parliamentarians. We have got visual disability to be there, visual or physical, so that they are also there. We should also have a quota system in our parliament so that if they are represented, their rights also are heard, and also they have got a fair representation. Sometimes kana pasina representation rubatsiro runononoka. Tikaisa chikafu hapo kuti vanhu uyai mutore, vane simba ndo vanomhanya, utanga kutora vaya vasina simba vanozongonodya mafufu. So sometimes it's important kuti vanhu vawane representation at various levels of arms of government kuti vakwanise kuwana rubatsiro.
That's my advice. So give people education, give people health awareness, make them understand they should go for eye screening for glaucoma, they should go for checkups for all cancers, prostate cancers, cervical cancers, breast cancers. It affects males and females. We should all go and be screened, and also we should feel our breast to see if there are any abnormalities. We should go and have our eye pressures being checked up, and see if there are any problem. Because sometimes people present very late with glaucoma. It's also important that there are doctors who are not aware of glaucoma. Right? So for you to be aware of glaucoma, you probably should be an ophthalmologist or an optometrist. Right? So you find most people, again, I've seen colleagues, doctors, who are now glaucoma. We have got advanced glaucoma without knowing. Like I said, it's a stealer of vision. So it's important to know that knowledge about diseases is very important. It doesn't matter, We know very little. And if we desire to know more, we can become a better race. Thank you. Thank you so much, Doc. Funga tatiza zvakawanda kana inini wonda kutozivawo zvakati wandei pamusoro this disease because tine mashoko akawanda aibva kumatima sektora vanamboita kuti maybe taingonzwa kuti ma50 years and above tisingazoti ayo munhu anogona kutozvarwa aine chirwere chacho kutosvika pakukura but chakanyanyozowandira acho neage ichienda kumberi. Tinotenda Doc nenguva yamatipa kudai. Okay, you're welcome. Thank you. So ndakatanga kusangana nezita racho rekuti glaucoma muna 2009. Unoziva vanhu vaiva vanotenderera vachitarisa maziso, vazhinji vacho vanenge vari machiremba akati wandei. So ndakangoenda ndichiti sezvo ndiri kuita dambudziko ndichidhiraivha, pamwe ndiri kufanirwa kuti ndipiwe magirazi. Bva ndaenda muqueue mune vanhu vanga vachiita sevachitariswa maziso, vamwe vachipiwa magirazi ekuverenga, vamwe vachipiwa zvakasiyana siyana. So chiremba akanditarisa kanenge karaiti so ndobva aisa mubva ati condition yenyu yakati siyani nezvatinazvo panapo, imbomirai toni. Ndobva apedzisa vanhu vanga ainavo, ndobva azouya kwandiri akati ndiri kuona kuti maziso enyu ane inonzi high pressure, intraocular pressure. Saka kwandiri hazvina zvazvaireva, ndikati saka what are you saying? Zvakanzi tiri kureva kuti mune chirwere chinonzi glaucoma, icho chinodimbura tsinga dzemumaziso. Ndikati dzikazodimbuka dzozodii? Zvakanzi zvinoreva kuti eventually muchange makusatoona totally blind. Saka munhu anga ari busy papa nevanhu vakawanda, he went on kuzobatsira vamwe vanga varipo. So ndakuenda kumba nangu, pekutanga ndakati pamwe chiremba wangu asina nguva neni. So ndakangozviita set aside, ndikati tozonyatsoona kuti chii chiri kuitika. But ndaitanga ndichiona kuti makuseni ndaigona kumuka ndichiona zvinhu zvinenge mukaka so uchiti kwakuchiedza wona zviri clear. Then kuma5 side yaita kanenge kurijisika so ndakazotera futi mumwe chiremba kumarondera anoita zvemaziso ikoko. Pandakazonoona chiremba uya ndo akati kuti totofanirwa kupota tichimezha pressure yemaziso menyu tichiona kuti iri kuita sei, tokupai eye drops. Ndabva ndamezhwa zvikanzi yakakwirisa, mukuita senge munhu ari kuma70 years 80 years zvakaita maziso enyu. So ndakapiwa eye drops aya. Then zvati munofanirwa kuzopota futi muchienda kunana chiremba vaya vanotarisa mukati memaziso. So that time zvinhu zvaiti dhurei kana uchaziva 2009. Wanga wazvarwere. Tisura taimhanya kunomiswa mumaqueue line regular musingaziva kuti nderei, mazomera muqueue mozonzwa kunzi isout apa makamera muchiti hupfu. Ndo nguva yacho iyoyo. So zvaiti dhurei kuenda kunoonekwa nemaspecialist vanotarisa mukati memaziso. So ndakabva ndasiya kwandaishanda, ndaishandira wamutoko. Ndabva ndasiya kwandaishanda ndikati nochi kamari kangu rikeza ndiunganidze ndimbomhanyisa nyaya dzekutariswa maziso. So ndaenda kuSouth Africa. South Africa ndakatangira kusvika kuKZN. KZN vane eye clinic yavo yakati nakei ndizvozvo. Muqueue ndakatanga kuona muqueue mandandiri. Vandaona makazara vana vadiki diki, vanhu vakachembera, vari kuzi vamwe uko. Inini vananzi glaucoma kune imwe queue. Vanhu vese vanga vari muqueue imomo vanga vakachembera kwandiri.
vamwe vari ma60 70 years old 80 years. Ndapinda mukati ndopandakaona mukana wekutsanangurirwa nachiremba achiti no, condition ika hatikwanisi kuti taipedza kuti dhudhu, tinokwanisa kukupai ma-eye drops achacontrola pressure yemumaziso, but eventually muchazotongove totally blind. So ipapo unoenda uchifunga kuti saka ana chiremba vairi vataura vanditi, so ndichazovei. So ndakagarwa neni pasi achinditaurira kuti mamhanyiro aya ari kuita ekuratidza kuti iri kudeteriorata very fast. Still iko kwanda kugutsikana ndakauya kuJoburg ndikaenda futi kuna chiremba wemaziso mumwe. Iye ndiye akazonditi ungangovaraidzwa nema-eye drop but zvichatozongoitika. So takambodzoka kunokumba. I remember time yeWorld Cup ndandiri kuSouth 2011 ndandiri kuSouth ndakazodzoka. I think I came home 2012 ere. Ndakasvika kunoku ndichiri kushandisa ma-eye drop andandatenga kubva kuSouth. But zuva nezuva waiti uchitarisa TV unombotanga uchiona vanhu vari full handiti, wotanga kuona face yemunhu auchagoni kuona kuti ndiani ari pascreen, wotanga kuona macolors achichinja, yellow inenge orange, white inenge peach, zvichingoita zvaingokanganisika. So ndiri pano pamba ndichifamba kutenderera payard ndatonyatsona kuti zvimwe zvinhu zvakabhenda hazvisovange zvezvakabhenda, kuti imba inenge yakati kanenge kakurereka so, kana kuti pane line reblack pakabhenda kuti tiri kuita tichiita faint. Nekufamba kwenguva handichakwanisi kuverenga anonzani bhuku, mawedzi akutamba-tamba achidhisappear pabhuku. Foni handichakwanisi kuenda paapp, handichakwanisi kuverenga mameseji. So mukati manje inondoona seGlaucoma inonyanyira kuti mukati. Because kunze uku ndaisarwara frank, kana hapana pairwadza. BP yangu right, sugar right, weight hatichataura hedu, munhu anogona kungosimba akeka. But I was okay. Mukati ndo mainyanya mune battle yanga haondo yanga iri mukati yanga isingatauriki. Wakurara wega ndo paunotanga kufunga saka ndichazovei, ndini here, handichakwanisi here kushandira mwana wangu, handichakwanisi here kuzviriritira semunhu sezvandaimboita kare. So ndaienda kunorara ndine pfungwa dzaindishusha every night. So kazhinji uri wega ndo paunokwanisa kuwana mukana wekunyatsochema. Unochema uchangotanga kuisa musoro papilo, wonyarara paunonzwa vanhu vakumuka mumba. So ndaimuka maziso akazvimba. I remember siso angu nemwana vachindibvunza kuti maziso ako akazvimba. Ndoti I think ndo zvaanoita, ndo glaucoma yacho. Kuti uvataurire kuti handisi kurara nekuchema, kuti saka chero ndikavaudza vanotibatsira neiwo, because ndo zvazvatonzi zvaita zvakuitika. So I remember imwe makuseni mwana wangu achienda kuchikoro aibuda achiti so ndakapfeka izvo zviri sei, anga ri kuprimary ngoyo, ndomuti iri right, mama masenyu akatsvuka. Ndoti ndo zvaanoita. Ati are you sure mamusingachemi? Ndoti no, handisi kuchema, kana I'm stronger than that, handisi kutombochema. It went on for some time zvokuti ndakatanga kudzikira weight. Kana uchiziva masaizi emadzimai ka ndakapfeka size 28. Uniform I think inofanana neuniform yandaipfeka ndiri kuhigh school. Ndakaderera ndisingarwari ndisingadi, but weight ichingoita ichingodzikira. Chikafu unotesta chikafu, so unoguta nemiseva miiri, kutoguta zvemashuwa kuti unzwa ndakutodzora ndaguta. But haundisi kuziva manje kuti chii chiri kuitika kwandiri mukatikati. Mukudzikira kwandaita kuya ndakambofunga kuti mikasi ndane chimwe chirwere kana TB kana chii. Zvazvisiri izvo. Ndakatanga kurara early, ndaikunobatwa nehope kuma5 ndomuka mangwana makuseni kana kuma7 ndakatonyatsobatwa nehope dzemashuwa kutorara chaiko chaiko. Little did I know kuti ndoinotonzi depression yandatotanga kupinda. Ndakatanga kuzvidistansa kuvanhu,
ndaisada pano pakauya vaenzi ndaivanzwa vari kugedhu kuti ndofanira nopinda mubhedroom ndotoudza vanhu kuti vaudze kuti handipo endei kwakati ndoti endei kuchechi ndoti so mukuzvidistansa muvanhu pfungwa dzakanyanya nekuramba dzichipishana obva chasona. Saka ndichii chandichabatsira mukurara, chii chandichagona kuti ndiri munhu. Mukuzvinetsa imomo unoziva mhepo dzinongopinda mupfungwamo, tumawispa twesuicide haturegere kuuya. Unofunga kuti okay, ndichazvironga sei, ndine mwana, ndina sisi, ndina amai. Ndakambovunza mwana wangu kuti panana sisi wangu aunonyasofarira ndopi. Ndovataura akati ndofarira anti Maria, ndofarira anti Nika. Vese vane maqualities akasiyana nditi, but my favorite ndeyani ava posi ndakakura ndichitamba navo ndichididi. Ndikati if you were to move to a certain place namati unobvuma here, sikanzi ndikati hapo. Saka mupfungwa mangu ndandati yemwana yasettled ka ane vanhu vekusara naye. Mai vane vamwe vana. So kamukapfungwa kakati unondozviita sei, tine mugodhi, but kuti uzvikande mugodhi ko vanhu vanosara vachishandisa mvura, panopandirwa zvekurima-rima nemagadheni. Ndinenge ndavharira vanhu mugodhi wekurima nditi nekushandisa pamba. That's a bit cruel. Ndifunga method ipi? Yemushonga wemakunzo unogona kupona, but mudumbu madimbuka matumbu. Yechitatu kufunga kuti okay, main road, Chiremba road inge isina mahambo kudhara. Dzimba mota dzaimhanya kubva kumusoro kubva kutown dzichispida, ukangozvikanda mubhazi kasho handifungi ndinopona pakadaro. Ndakatombofamba nekuroti kwamba panakoko, ndikasvika pana Chiremba road, ndakatomira ndichicontemplata kuti ndikangonzwa because ndanichiri kuona mashapes nemacolors, asi ndo akapedzera kuparara maziso mangu, zvokuti akuti make up kuti tara uswa uyu road iyi. Vandamira paroad paya ndikati pachangobva mabhazi anoenda kuipedza achimhanya nokuzvikanda. Guess what happened? Ndakamira paroad ipapo. Mumwe murume akasvika akati, "Mothers, muroda kurosa here road?" Ndikati saka mira ndikuperekedzei mukurosa. Mba ndiperekedza mba ndakurosa road ya. Vakandidaro pandanomira kune imwe side, pfungwa dzakadzoka futi, ngati no, pamwe I'm not supposed to go that way. Ndakafamba ndikadzoka kumba. Hauna munhu aunotaurira because hadzisi nyaya dzinotaurika idzodzo. So ndichifamba nemwe musi nemwana ndo pandakaona shamwari yangu andakadzidza naye kuprimary anditendai, akandimhoresa ipapo site yange yatopa tingati 99% gone. Ndobva atondimhoresa achifara, yes babu zviri sei, ini handisi kukwanisa kumuziva kuti ndiani. Mwana ndofamba naye haziva vanhu vandakafunda navo kuprimary, that's 40 years, exactly 40 years ago. Ndobva asonzi iwe ndinowandishaya here, ndikati no, handisi kukuona shamwa. Sonzi usikundiona indava chichi, kauna kufamba nemagrazeri. Ndikati no, ndikutopofomara chaiko. Saka zvakamunetsa kuti ndibvunze ipapo, but haana chakataura, she kept quiet. Ndobva ati ndipe phone number yako ndita ndikufonere chichi. So that time phone chaenda nisisina, ndatongofunga kuti zvitori bhogara usina phone, asi line rangu raigara mufoni mamai vangu. So akazofona achindimhoresa achichi, akazobva akanotaura nevamwe kuti mumwe wedu atakafunda naye ndakamuona achaona, so toita sei kuti tibatsirane. So vakaungana, ndeve kuprimary vana vakaungana, that was ingati time yeCovid, I think 2020 ikokoko, kuti saka toita sei tibatsirane because tisatizive zvazvino kuti unobatsirane kupi. Vakauya panapa vari about 4. I remember one Methodist, one uchechi upi, one uchechi ipi. Bva vauya vachiimba vachitaura vachindipa mashoko ekusimbisana aya. Svikanzi mashoko haana kukwana, but we need to act upon mashoko edu. Pane kwatakanzwa kuno rehabilitation. So ndaitotya kufamba kazhinji. The most ndaifamba kubva panapa kusvika pagedhi ndikudzoka mumba. So rehab yakanonwa kuvhurwawo
nekuti yenge iri nguva yecovid vayazovhura 2021 kwekupera kwayo ikoko. So ndakanoregistirwa negrupu iroro, vakabhadhara zvese zvaidiwa, ndibva ndatanga kuenda kurehab. First day rekurehab Frank rarakati omei, nokuti vese ava vaita senge pane mwana ari grade 1 akuenda kuchikoro. Everyone was nervous, everyone was scared. Nokuti ukapinda mudepression haungoende uri wega ka. Vese ukapinda mudambudziko randakasangana, I think ndakadzika nevamwe vese vemumhuri munomu. Zvakava affectawo nemaafektirwo aya zvaitondiita inini. So vanhu vese vanga vaitotya kuti saka achanoita sei ari ikoko, because mupfungwa ndandiri convinced kuti hapana chichaita sei chandichakwanisa kuita. So payakavhurwa ndaperidzwa nasisi wangu first day. Ndichingosvika vanorana rehab yacho iri mumtown vakati ndori the Duncan Braille Library, vakati ichitovasiyai mutoenda kana muchidzoka muchivatora muzodzoka muchivatora na4:30. So umu mamune class about 6 people, vese vave visually impaired afterlife. Vaka later on in life because vakasangana nezvakasiyana siyana zvakavapinzawo muvisual impairment. So uri kunokumba uri wega usina kubuda kunze uku, unofunga kuti hakuna zvinhu zvakadaro, vandiroziva vasingaoni vakaberekwa vasingaoni. Saka izvi zvangondiwana ndiri ndega izvi. So rehab yakandibuditsa mbichana mupfungwa dzandandinadzo kare. Takadzidziswa first kutongoziva pauri usingapaoni kuti kuright kwangu kuna Frank, samwe kumberi kwangu kuna Nenge, kuleft kwangu kuna Nenge. Ndikatenderera so ndofanirwa kukwanisa kudzoka this way, senge kudhrowa kamepu mupfungwa so. Then zviri basic zviya zvekuti unoisa sei toothpaste patoothbrush usingarasiri pasi. How do you identify your own clothes? Unove sei independence zviri nani usinganyanyi kuti ndinini ndiitire chakati ndiitire chakati. Kushandisa phone, kuti mafoni kumasettings kune voice over matalkback. Inini ndisingagoni kunyora braille ndinogona kunyora document sei. Zvese izvozvo technology ndaisatoiziva kuti iriko. So ndakatanga kudzidzira ipapo. Ndakazoita interest yekutotsvaga kambudzi nekuzofundira kuti makeypads epakambudzi akamira sei, pana 5 pane kanenge kahambu karipo kachakubatsira kuziva kuti kusaidi kune chii uku kune chii, pamusoro pa5 panei, pazasi pa5 panei. So I started getting interest in a lot of things. Kuverenga news chaidzo painternet takatanga kuzvidzidzira tiri koko. Chimwe chakatibatsira yanga iri vaiti group therapy, waigona kuita ma1-on-1 narehab officer, kana kuti maigona kutaura muri group. Mukutaura tiri group ndopatakaona kuti no, inini hangu ndiri kuchema glaucoma ka. Vamwe vandinavo muclass vangu vakasangana nezvakatoomesesa kupfuura inini. Vamwe vakastroka for 5 years vakazomuka vasinganzwi kana kuona. Vakazotanga kudzokeswa mbichana, maybe kunzwa kukadzoka but kuona kukasadzoka. Mazera acho, one was 21, the other one was 32, vangu vari kuma30 something, vangu vakapofuna vari kuuniversity. Mumwe akaita kupwanywa kumeso nekukikwa nehosi. Akagadzirwa reconstruction yefesi yake zvese. So wega unotaura kuti okay fine, ndaziona izvi ka but ndinenge nditori pari nani. Handina pakandirwadza ndichisangana nazvo izvi, ndairwadzirwa mukati nemufungwa but body wise hapana chiri pandiri chakaita sei chakakanganisika. Takaita rehab 3 months. Yakati vhura pfungwa kuti kunze uku there is life after visual impairment, and nekukoshesa support yatinowana kumhuri, kusociety. Nokuti ipapo ndanichiri comfortable nemhuri yedu chete. Ndandisati ndakuve comfortable kuenda kusununguka kuenda kuchechi kana kupinda mutauni nevamwe. Ndanditori right tiri kunoko. So takazota first experiment yangu ndikati ende kuchechi.
unoziva uchisvika kuchechi vanhu vakambokuona makore akudhara uchiri kuona izvino ndandati kufamba nekane yewhite ya vazhinji vasaziva kuti vodii vaiuya voti I'm so sorry nai ndo zvakazoitika izvi and so sorry iwo unenge wafunga kuti ndapa nechimwe chinhanho wanditi but kubatwa maoko kwandakaitwa nenyaya yekurasirwa nemaziso kwakandidzora futi mumashure wedzoka kumboumbotichema futi kuti saka vanhu vachanditambira sei kana vasati vakuda sei kugona kunditambira. So tairamba tine kasapoti network kedu kwekufonera nokuti nai kunze uko mukukugona sei zvatabva kuri hapo zviri kutoreka here kunze kuti iwe vanhu ndozvavanotoita. Dzimwe shamwari dzinotya kutaura newe, vari brave vacho vaive ndo vachafona vachiti ko uri sei wakazodii tikuya kuzokutora tiende kunodya sadza kwakati. So some of those things unenge uchizvida but vashoma vanenge vachikwanisa openly kuuya kwauri kuti ngatiite zvakati. So kuchechi ndakaona kuti vakatora time zveshuwa kutozoona kuti ndo zvatovepo and inini wacho ndakukwanisa kusekerera. Unoziva kana uri muspace imwe isingatsanangurike hauoni chinhu chinonakidza muupenyu. Ndaifanira kuona Trevor Noah but kumuteerera ndaisaseka nazvo zvaimbondisekesa kare. But with time unotozoona kuti let me occupy nguva yangu nezvimwe zvandaifarira kuita. Ndiri munhu akambotravelera kunze kakati wandei muAfrica muno nekunze ndanda kusafunga kuti ndokwanisa kuzviita futi. But January uno ndakatombonawo mhuka kuBulawayo uko nemuseum yekuBulawayo. But challenge zhinji yandiroona manje Frank ndeyekuti vanhu vanoviga urema. Mwana akaremara vamwe vari zviri easier kwavari kuti vangomuhwandisa. Nekushaya futi zivo kuti alright loser sight ndakura ndoendepi kunowana rubatsiro kana kuti ndikupo kwandichasangana nevari kusangana nezvandari kuita ruzivo iroro rushoma kuvanhu. Zoti pamwe inini dai ndisinawo kuona vanokuzivawo kuti ukaenda uku uchawana counseling yatisingakwanise kukupa kuti utambire mbichana nembichana zvinhu zvauri kusangana nazvo. And unogadzirira zvesho kuti havasi vese vachakutambira, havasi vese vachagona kugamuchira kuti wave nedisability, and havasi vese vachagona kushandisa mashoko ari user friendly. Yeah. Havasi vese vanoaziva kuti shoko randiri kutaura riri rinoderedzera munhu kana kuti rinorwadza munhu. Nokuti truth be told ka ini ndararama ndingati both sides of the coin handiti zvimwe zvinhu zvandaisatarisisa kuti zvinoitika but on the other side ndakuchiona kuti okay, saka kana ndichida kuverenga newspaper ndichariwanepi, kana ndichida kuona movie ndichaiona sei, kana ndisina munhu anonditaurira kuti chiri kuitika mufirimu ndiani ari kutaurayo ndichaenjoya sei kuona maseries arongoonekwa nevamwe. But netechnology zvinokwanisika hazvo nekuti aripo mamovies ane audio description aunogona kuzotsvaga kune vamwe nekuzodownloada kana wakwanisa. But it's not a cheap life kana ukave visually impaired after wamboti kurei, because one umbrella wigoni kuiverenga iri tricky zvikumwa zvigoni kufila madhotsi aya zvachembera. It will take me time kuti ndichikwanise kunyazoiverenga. So ndichada kutsvaga madocuments ari muformat ari accessible kwandiri kuti ndotofanirwa kutoenda kunoitsvaga because information will not come to me. Ndichaona futi kuti iwo madevice acho atinoshandisa kuti ini ndivo more independent ndofanirwa kuwana foni inogona kutaura neni. Haisi nyore iyoyo. Zvizhinji zvinoita kuti upenyu hureruke senge kudescribirwa color kana kuti chima apo imba mafoni aya anoshanda nedata. So haisi cheap life, it's slightly on the expensive side. But kuti ukwane mukurarama unotombotsanzira kuti no, handisida kusarira ndiri kunze, ndiri kuda kuve part of the action, I want to be in there, zvinhu zvichiitika ndiripo. Ndo rwendo
in short I think ndorwendo rwandakasangana nazvo. Amene kana une mumwe mubvunzo yandisina kunyatsopindura nayo. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.